mme puo ya rona bontsi ne le gore tota re batla go utlwa gore ka gore I've been touring the country after the allocation of the wards di sena go nna teng, mme e ne le gore go na le outcry go tswa all corners of Botswana, but I couldn't manage to tour the whole country. I visited some other constituencies, the others I couldn't. Mme out of that, ne le gore ya re kopana le disgruntlement from our members ba dumela gore the allocation had ya tswelela tsa ba tsa go wela according to the book meaning the guidelines. So ya no gona le di-threats tse di feteletseng tsa gore ba ka hella ba tlogetse organization ba yana ile mekoko gore at the end of the day our project ultimately it will suffer, the project of the UDC. So ya no mabane le ha re kopane go gore re ba biditse ka agency and emergency, so gore ya re tla go discussa le dikgantsho tse di ntse jalo, mme mabane le tsentse dikgantsa ba re begela go tswa all corners go ne re sa ditlateng, but o itlhala ile gore no gona le pattern ka ga dikgang di tsamayang ka teng, so ntse bo gore garare se wa sentle mme ebile anong the major issue mo dikganyeng tsa rona tota re tshwanetse re itse gore party ya rona e agilwe ka 2019 dikgwedinyana e tsena mo ditlhophong ga ise ke nne le nako ya go ipreparela ditlhopho tsa 2019, mme gompieko ga re leng teng gape go raya gore ga ise re setse ka 5 months go tsena mo ditlhophong, but ga ise re conclude sepe le ba e leng gore re tshala e bone e le ba diphetisa magata mmogo. So go raya gore gone mo anong di-threat tsweletse yanong ga di tla e le gore ke tse di supang gore party ka patlalala go heletse go pateletse gore anong go nne le decision tse di tsenang mo go tsone di se monate ebile e le gore di botlhoko o di announce le wena e se gore o celebrate announcement tsa teng for the sake of the organization, not for my own sake or the sake of the NEC, but for the sake of the organization. Hence, reletse maabane re announce kgang ya gore ke invoka di-power tse e leng gore constitutional BPF ya di mpha under clause 20.6.4 gore ha gona le seemo sa tshoganetso tautona wa lekgotla la BPF o ka tsaya ditshwetso tse e leng gore tla re phelelong ya 20 ka tsa review ke the National Congress. So le tsile maabane ke be ke revoke all those powers go netefatsa gore ana ba gaetso ra go ya maka lotshwao lwa rona re le BPF mo ditlhopho tse di tlang, mme ra go communicate le ba ga rona ba UDC gore re ka bereka le bone ka seemo sa PEC. Jaanong communication e ile go bone gore ba ka kgona gore anong ba re bolelle gore meeting o ka nna teng leng ga rona le bone go a go discussa ka issue ya PEC ka gore re santse re dumela gore rona ra ba tlhoka go gatela pele le seemo sa ditlhopho tsa 2024. Jaanong re tsene mo seemong se re dumela gore anong go ya makalo tsholo a rona go tshegetsa maloko a rona gore se ka kgantele a ba se tsa le go dompora ka tota rona mmogo wa rona motona o mongwe a la mo lefatsheng la Botswana ke domporaga ka mesolo ya teng. So ke tsone dikgang tse ne le gore re tshwanetse re di buana ke batla gore re be ke simololane ke introduce any other matter e le gore tota e ne se mo tafoleng maabane re ne re communicate le re mo gompiekong dikgang tsa maabane re di kopane tse le ba ga rona re di tsaya le ditshwetso.